ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பீக் டிவி. நான் உங்கள் ஜெயக ஸ்ரீனிவாசன். நான் இருக்கிற இடம் மடிப்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு மாடி தோட்டத்தில். அப்படி என்னதான் இருக்குது இந்த மாடி தோட்டத்தில், வாங்க பார்ப்போம். வணக்கம். நான் ரீனா தாஸ், நம்ம லைஃப் பார்ட்னர் சுப்ரத் மாந்தி. நம்ம ரெண்டு பேர் வி ஆர் ஃப்ரம் ஒடிசா, பட் சென்னை ஹேஸ் பிகம் அவர் ஹோம் நவ். இங்கே நம்ம க்ளோஸ் டு ஐ மீன் ஹியர் ஃபார் லாஸ்ட் 15 years அண்ட் வி லவ் த பிளேஸ். இப்போது கொரோனா எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அரவுண்ட் 18th of March. அந்த டைமில் everywhere it is locked down and there's a lot of fear that it is going to affect people and stuff. And we were also part of the same, where everyone is going through this difficult times of corona pandemic, which is affecting all of us across the globe. And that time lo nama 18th March was the last I think I have gone to the office, and aprom we were there at home for 1 week. அந்த மாதிரி வீட்ல ஸ்டே பண்ண டைம்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இருக்கு. என்னன்னா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு மார்னிங் 9 o'clock போகிறா, வந்த டைம் 8:39, ஆல்மோஸ்ட் 12 hours spending time at office. And the whole 24 hours spending at home was a tough job. First 7 days was very difficult, very tough in terms of what to do, what not to do, because you're getting restless. And then a lot of anxiety, lot of inquisitiveness. Yeah, and now one in terms of economy is getting suffered, in terms of the industry getting affected. And the situation lo a lot of anxiety was there in terms of what is going to happen and stuff. And the situation lo nama enna panna mudiyumna, there is a lot of curiosity what to do, what not to do. And we were discussing, both of us, like let's look at something that we can do, and let's not lose this confidence, because nama environment la this is a time where we do not know, we are going through or uncertainty period la pora. And the time though, if we are losing our confidence, our hope, it will affect us in the long run. So we coming from a middle class family and all, we didn't want to lose that confidence and do something so that it can help us in the future. And the time though, we were very uncertain, and the situation is uncertain for everyone, it's not just for us. And we were trying to look at different things that we can do at this time, which we were not able to do it. Like for example, my husband loves singing, so he started picking up songs, learning from the YouTube and all that. And then he was enjoying that, but I was still at the four walls of the room, looking at the walls at times and breaking my head. Enna panna mudiyum. Then he suggested, let's also go to the terrace, see you will feel better, because if you are there in the room, then you will go mad. Knowing so that's how actually adila வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேர் கேஸ்க்கு போயிட்டு அப்ஸ்டேருக்கு போயிடுச்சு. கார்டன் வந்து யோசிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. அந்த டைமில் என்ன ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். முதல்ல வந்து மாடிக்கு போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், யோகா பண்ணணும், ஹெல்த் கான்சியஸ். அந்த டைமில் வந்து 7 to 8 pots வருது. அதில் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதே அவங்க பழகிட்டு அப்புறம் வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு டைம் வந்து போனோம். நல்லா ஃபீலிங் வரும்போது அது வரை தாட் ஆக்சுவலி வி தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ஏ ஸ்மால் செடி வந்து இதுக்கு வந்து போடணும். அந்த ஐடியா கம்பைன் ஐடியாவில் வந்து வி ஸ்டார்டட் தி கார்டன். ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. கண்டினியூஸ் ஹேபிட் ஆயிடுச்சுன்னா அதே டைமில் வந்து 1 by 1 அது வந்து என்னென்ன செடி வச்சுக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மேடம் வந்து அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி, ஸோ ரெகுலரிட்டி வந்தாயிடுச்சு. அந்த சிச்சுவேஷனில் ரெகுலர் வந்தாயிடுச்சுன்னா மேடம் ஹேஸ் காட் அட்டாச் டு இட். அது வந்து வீட்டில் வந்து என்னென்ன அது பாட்டில்ஸ் இருக்குது, அது டிசைன் கட் பண்ணிட்டு இப்படி வந்து டெக்கரேட் பண்ணணும், என்னென்ன வந்து உடனே வந்து பண்ணிவிட்டு உடனே ரிசல்ட் வரணும். அதே திங்கிங், நியூ கார்டன் இருந்தால் அது திங்கிங் இருக்கும். இன்றைக்கி போட்டால் நாளைக்கு வந்து இது
ஃப்ரூட் வர மாதிரி திங்கிங் ப்ராசஸில் இருந்தோம். அதை வந்து போட்டுட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எவ்வளோ கார்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்திருக்கு. அது மெயின் கிரெடிட் கோஸ் டு தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி மேடம். அதுக்கப்புறம் வந்து கார்டனோடு எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கம்பைன்லி டிசைட் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணணும். யோகா பண்ணுற டைமில் வந்து இது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அதை பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்கை வியூ கிளிக் பண்ணுறதுக்கு, சிங்கிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த டெரஸ் வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் மாதிரி இருந்தது. ஸோ ரெகுலர் ஒர்க்கோட அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக லெவலுக்கு வந்து அது போயிடுச்சு. ஒர்க் வந்து we have forgotten the work if we are going to the terrace. So we are in the individual, like we two are a single unit, we are thinking in a single minded thing. அது ஒர்க் பற்றி பேசாமல் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் மைண்டட் திங்கிங் வந்து வந்தாச்சு. அதில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஆல்சோ கிளிக்கிங், சன் வியூ, ஈவினிங் சன்செட், சன்ரைஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து பெயிண்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அது மேடம் வந்து மேடமோட கண்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஸோ மச் தட் சி ஹஸ் கான் டு எ லெவல் பியாண்ட் மை திங்கிங். சி யூஸ் டு அவங்க வந்து லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து ஒரு செடி வந்து ஆன்லைனில் டெலிவர் பண்ணாமல் கூட அவங்க வந்து கொண்டு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ்க்கு வந்து பேசிட்டு அது வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும். ஸோ தட் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர் தி. அது வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அது வந்து அது மைண்டு இருக்கும்போது கூட நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ராங் வீல்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது we are beautifying the terrace, that is the thing. So let us start, don't break our dream. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ we started convincing. இனிஷியலி ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் தி கார்டன் ஆல்சோ. they appreciated the garden. அவங்களுக்கும் ஒரு விருப்பம் இருக்கும், பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது. கிளைம்பிங் 64 steps and coming down 64 steps, total 128 steps. யார் வந்து பண்ண மாட்டாங்க டெய்லி. there is no lift on our premises. ஸோ அதுக்கு வந்து பண்ணிட்டு வந்து மேலே வந்தோன்னா அது ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அது பார்க்கறதுக்கு. ப்ளஸ் என்னென்ன வெஜிடபிள் அது கீரை எல்லாம் வெஜிடபிள் வந்ததுன்னா we distribute among our thing, started giving. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மேடம் வந்து ஒரு சஜஷன் பண்ணாங்க. டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது ஒரு நாள் வந்து ஒரு இது ஆயிடுச்சு. அது இது டெக்கரேட் பண்ணலாமா, இது யோகா பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கு, நிறைய வியூ வந்து எடுக்கிறீங்க, எப்படி டெக்கரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து அது ஸ்பார்க்கிங் ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்பார்க்கிங்கில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன். அது ப்ராப்ளம் இருக்கும் போதே கூட ஆல் தி அப்டாக்கிள் இருக்கும் போதே எல்லாம் அவ்வளோக்கு வந்து அப்டாக்கிள் இருக்கும் போது we have ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் started convincing the co-owners. எப்படி இந்த ஒரு கார்டன் ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஒரு தாட் வந்தது இந்த நேரத்தில்? அதாவது நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மன உளைச்சலில் இருக்காங்க, நிறைய வருமானம் இல்லை, நிறைய இந்த மாதிரியான நிறைய வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு மைண்டு. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த தாட் எப்படி வந்தது? என்னன்னா when we were too much stressed அந்த டைமில் he suggested that I should go up and start doing little bit of yoga. அந்த டைமில் யோகா பண்ண டைமில் it was feeling good. We are going up, having a good breathe in terms of good oxygen. And then we had a couple of plants. And by seeing the couple of plants, we thought if we develop it, it will be a good idea. But apart from having that, when we were there, when I was there in the room, on the four walls, and I was like trying to look at different options. Where another choices are. Should I do an art or craft or little bit of drawing or singing? And then I went on enrolling for all possible online
webinars and all that. Free webinars varum, nariya free webinars varum. So there's a lot of learning that happens. And then reading is something which I was never able to do. உங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இப்போ and see I am in the field of HR இல்லையா. So HR related topics la nariya forums இருக்கு. நிறைய forumsல இருக்கு. And I'm also there part of lot of HR WhatsApp group. அதெல்லாம் சீனியர் HR leaders இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறா, லீடர்ஷிப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறா, அவங்கள எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எப்படி கேர் பண்ணுறா, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்லைனில் வெபினார்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 2-3 மந்த்ஸில் ஸ்கெடியூல் பண்ணியாச்சு. அந்த HRFI ஒரு குரூப் இருக்குது. டெய்லி அது டெய்லி இருக்காது. ஒரு நல்ல நல்ல டாபிக் செலக்ட் பண்ணி அந்த டாப்பிக்கில் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் ஆஸ் அ HR சீனியர் பர்சன் ஹவ் வில் யூ ஹேண்டில் இட் அந்த மாதிரி வரும் இன்விடேஷன்ஸ் வரும். அதில் நம்ம அது இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதை அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வந்து மாடிக்கு போவாங்க. தட் இஸ் பிகம் a habit. Yeah, what I was trying to tell is like many things we wanted to do when we were going to work. And the time la we were not getting time for our interest or the hobbies that we had in mind. So we chose like whenever I'm there at home, maybe I cook little for my son, or maybe do little bit of swing work or some of these things which is there. But what I thought is if I look at doing so many things, then I might not be able to satisfy myself that this I have done a good job. I can be a jack of all, not master of one. That and the concept law, we thought let's shortlist 1 or 2 things that we can do and do something good for ourselves during this COVID time. So 2-3 things that I did was, one was reading a lot of books that we thought it is good to enhance our knowledge, and then attending these online sessions, plus gardening and doing little bit of yoga and walking, so that this will keep us not just healthy but our mental well-being also will be better. இந்த கார்டனிங்ல வந்து எத்தனை செடிகள் இருக்குங்க? எத்தனை விதமான when we started we had only 5 pots, 5 plants, different plants. That is more of aloe vera that we had. And apram we started with small thing that nityamalli theriyuma. Nityamalli that plant can be grown anywhere. So then he started bringing in different other things also. Herbs, different tulasi, different varieties of tulasi. இன்னைக்கு அதுதான் தேவை. இன்னைக்கு நோய் எதிர்ப்புக்கு வந்து கொரோனாவுக்கு எதிர்க்கிறது இதான் துளசி, கீரை. எப்பவுமே துளசி வந்து நம்ம பால்கனில வந்து 7 varieties of tulasi from the 7 varieties of tulasi இருந்தது. அது வந்து சேம் கான்செப்ட் வந்து மாடிக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டேன். துளசி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு அப்புறம் வந்து கீரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வீட்ல என்ன whatever available resources, tomatoes, chilies, அது வந்து வீட்ல இருந்தா வேதம் வாங்க வச்சிட்டு வந்து அது பண்ணிட்டோம். அதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி யோகா ப்ளஸ் அது பிளான்ட் வந்து வரும்போது ஸோ ஃபீலிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது. ஸோ தட் ஹேஸ் பின் கண்டினியூட். அது வந்து ஒரு பாட் மேலே பாட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆன்லைனில் வந்து மண் வாங்குறதுக்கு இது கோவிட் டைமில் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதில் வந்து பண்ணிட்டு வந்து மேடம் வந்து ஆன்லைன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் நம்ம கோலீக் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி டு பிரிங் தி பாட். மண் எல்லாம் வந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் ஹேஸ் எடட் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ப்ளஸ் மாடிக்கு போனால் ஒரு ஐசோலேஷன் இருக்கும். அது நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ், மேடமோட திங்கிங் ப்ராசஸ்னால் ஐசோலேஷன் அது ஃபீலிங் வந்தாச்சு. யூ ஆர் ஆல் அலோன் டு யுவர் செல்ஃப். அதில் டைமில் ஐ ஸ்டார்டட் சிங்கிங். ஐ never sang a song before my life. I started singing in Star Mecca. So a lot of appreciation has come. So I started knowing my voice in that. own voice la instrument eda vaasina or just with the music my voice will be there. So adu eppadi neenga veliyadringa? Adi one of her friend has introduced this thing. If you can try singing. இந்த லாக்டவுன்ல மியூசிக் டைரக்டர் சிங்கராவும் உருவாகிருக்கீங்க. So adi gave a very moral booster and sees my inspiration whether I sing well or not. நான் நல்லா வாட்ச் வேலாம் பண்ணேன்னா அவங்க வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன். sees my critic. First critic is my wife. So with that confidence, because she's இந்த டைம் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தது? இந்த லாக்டவுன் முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க? இப்போ ஃப்ரீயா உட்கார்ந்து பேசுறீங்க. மெக்கானிக்கல் லைஃப் what I tell lockdown முன்னாடி
So sir has reduced 15 kilos. I have reduced 5 kilos. Okay. Weight reduction rumba gundu, and it was like very mechanical. We go get up, go to office, come back, very mechanical. But here we also, because of the lockdown, we didn't want to get into a frustration mode or a depression mode. So we wanted to be confident of what we are doing. For being confident of what we are doing, we wanted to choose what is good for us. Ipo nariya options irke, you have so many lot of things that you have in life ungal panna mudiyum, but what you are trying to do for your future, keeping that in mind, learning knowledge, gaining knowledge with books, learning sessions nama attend paniyachi. He got into singing as a habit. We both got into yoga and a little bit of exercise. And the common thing that we liked, both of us, was gardening, and we started investing on that. So it's very important. Why I'm trying to tell நிறைய விஷயம் வந்து நீங்க இந்த லாக்டவுன்ல வந்து புரிஞ்சிட்டீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த டைம் the best out of this difficult time when you're there, where you are not able to go and meet people, and you cannot meet your near and dear ones. People do not want to come to your house. Okay, and at this time, whatever is the available resources, if you do not divert your mind with what you want to do, what you like to do, these are very important things. In life, if we do something which we like, we would like to do it more. Other passion varu, interest varu, and you will also feel confident about what you're doing. Like I started doing a lot of online webinar classes and all that, and then I also got invite from different organizations, different institutions, come and talk to our students, come and talk to our fraternity, so that we can also get something. So what I learned also, I kept sharing with my fellow colleagues and stuff. அது இருக்கும்போது இது லாக்டவுன் வந்து ஒரு ஹெல்ப் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து knowing yourself, அது வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்தாச்சு. we felt it, we have forgotten ourselves. அது மெயின். we have doing the mechanical life, morning to systematic life, morning போனோம் ஆஃபீஸ், ஈவினிங் வரணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும். நோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மீட் பண்ணிட்டு, பர்த்டே பார்ட்டி, மேரேஜ் அது ஆனிவர்சரி அட்டென்ட் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு வரணும். நோயிங் யுவர் செல்ஃப், நோயிங் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சா என்ன ஃபீலிங் இருக்கு, நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் பண்ண முடியல, நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ண முடியல. அது இப்போ முடிஞ்சது. இப்போ வந்து அதை கன்வர்சேஷன் பண்ணி இது கார்டன் வழியா அது வந்து ஒரு மாடிக்கு போயிட்டு கார்டன் பண்ணிட்டு ஒரு காம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இது வந்து பண்ணனா நான் சிங்கிங் பண்ணிட்டேன், ப்ளஸ் சாங்கோட ஹாபி கார்டனிங். கார்டன் மட்டும் பண்ணல, நீங்கள் பெயிண்டிங் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தேன் பெரிய பிரம்மாண்டமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டுடலாம், ஜஸ்ட் வண்டி ஒயிட் வாலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் வாழை இதில் தாமரை லோட்டஸ்லாம் இருக்குது. Just in blue color. One thing which is very common to both of us is like we are very close to nature. We like nature. ஒரு என்வாயர்மெண்ட் நேச்சர் கிட்டே நம்ம க்ளோஸ்ல இருக்கணும். அது நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். பீச்சுக்கே போகணும். இங்கே நீங்கள் மேலே போயிட்டீங்கன்னா பீச் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் வந்து அந்த டைம்ல வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் we were developing the garden. அந்த தாட் ப்ராசஸ் முன்னாடி இல்லை. அப்புறம் slowly when the garden was growing, நம்ம என்னன்னா இப்போ we were happy about, we were confident that we are able to do it better. இப்போ challenges எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொத்துமல்லி தெரியும் இல்லையா? கொத்துமல்லி அதை பிளான்ட் பண்ணனா ஒரு ரொம்ப கஷ்டம். எல்லா பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் எல்லாம் பண்ணி we are just trying to grow it now. We are trying to experiment it. இப்போ one thing is, if you are getting failure once, if you give up, then you cannot do anything in life. So you should have a confidence in yourself that whatever. கொத்தமல்லி growing வந்து ஒரு learning ஆயிடுச்சு. every day we are trying to make it up. That is a challenge. And we have taken up the challenge. So what I am trying to tell is, you should have a confidence first. Whatever you are doing, you should have a confidence that you will do well. And you should have a clarity of thought. Clarity of thought na idu na pandra idu panna idu correct ஆகும். நடுவுல ஓட கூடாது. And then நடுவுல ஓட கூடாது, கண்டினியூஸ் இருக்கணும். அது வந்து அது கண்டினியூஸ் இருக்கணும். எத்தனை நடுவில் வந்து இருக்கக்கூடாது, அது கண்டினியூஸ் இருக்கணும். எவ்ரிடே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். அது வந்து கார்டன் ஹஸ் பிகம் a family member. இல்ல, கார்டன் ஹஸ் பிகம் a family member to us. பெரிய மெம்பர். அது இல்லைன்னா நம்ம வந்து சாப்பிட முடியல. அது வந்து சாப்பிட கொடுக்கறதுக்கு வந்து இப்படி குழந்தைக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும். அதே மாதிரி காலையில் வந்து 5:30 வந்து போய் ஆகணும். அவங்க வந்து தண்ணி கொடுக்கணும், அது வந்து மெனியூர் கொடுக்கணும். அது வந்து போயிட்டு மார்னிங் ஈவினிங் வந்து போகணும். அது வந்து ஃபேமிலி மெம்பர், எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அது மாதிரி ஆயிடுச்சு.
அந்த டைமில் ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது எஸ் மை ஹாபி ஒன் ஆஃப் மை ஹாபிஸ் தி பெயிண்டிங் taking clicks, beautiful clicks, so to my wife also. So that heavy ஹாபியில் வந்து என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு வந்து இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது டக்குன்னு வந்து இது வால் வந்து ஏன் எப்படி இருக்குது எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் கார்டன் ஆகிடுச்சு, வால் வந்து இந்த டெக்கரேட்டிவ் பண்ணலாமா சொல்லிட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது மேடம் அவன் சொன்னால் பண்ணலாமே வித் ஆல் தி லிட்டில் சேம் டே with a little resource of money ella cut aachi everybody is telling that why you are spending money so much actually தேவை இருக்கும் சொல்லிட்டு வந்து with all the great difficulty madam சொல்ல ஏதாவது இருக்கணும் பண்ணலாம் ஐடியா வந்து so that spark has come from the garden and that moment to go ahead also my partner also helped me also to satisfy our thinking process adil with all the shortage வந்து நம்ம வந்து பெயிண்டிங் போடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் coincidentally the same day what happened is we were thinking about this garden wall painting and all. One of my good friend Karishma, she said Reena, you have built a nice garden now, terrace garden, why don't you have a nice painting, it will look nice. We were thinking in the morning and she also gave this idea and she sent some pictures. And then that's where the spark started and then let's do it. Then we started thinking about different options and all that. And then as I'm working for at the airport, airport lo nalla wall paintings ella paniyachi. Airport. If you see the airport, there's a lot of beautiful wall paintings have been done in the airport. Recently, the Airport Authority of India conducted one competition, painting competition, and they called a lot of people. They have painted the walls, and it has come up nice. So when we were thinking of painting, so I was thinking who was the one who conducted all that, and let's find out who can do it. So I could remember Vivekanand sir from Airport Authority of India. He is the one who had organized for this wall paintings. So from some sources we got his contact details and we contacted him. Sir, ungal anga connect panni ella arrange panni sir, romba nalla irukke, can you please help us with some good painters who can help us do this wall painting, we want to do the wall painting ani connect பண்ணிச்சு விவேகானந்த் சார் கிட்ட. ஸோ விவேகானந்த் சார் உங்கள் ஏரியா எப்படி இருக்கு, லொக்கேஷன் எவ்வளோ இருக்கு, எல்லா வால்ஸ்க்கு நீங்கள் பிக்சர் பண்ணி அனுப்பிங்க, ஒரு பெனரமா அனுப்பிங்க, ஸோ தட் ஐ கேன் ஹாவ் அன் ஐடியா அண்ட் தென் ஐ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் யூ வித் த ரைட் பர்சன். Because in the time it's COVID times, people will not like to come and do something because they are maintaining social distancing. And the situation lo painting ki yaar varnuna romba kashtam. And the time lo Vivekanand sir he played a very vital role in terms of introducing us to Perinan sir. So Perinan sir and his daughter and wife they came, and his daughter is interested in doing the paintings and she does a wonderful job. She's a little one, Brinda. So they came one day and we contacted them. They came and they saw the place and then they wanted to have a look and feel of the place. And the team, the discussion pani or team set aichi. And the team set iniki the day came where they started working on this project. And what I want to tell here is, it was a celebration point for us. See, when we started the time with COVID, ella seal over. When we started the thing with COVID and Corona, we were very depressed and we were not knowing what we will do. There's a lot of confusion in mind. And the confusion lo, we tried to think that we will do something good and we build confidence on us. And this confidence has helped us get us more clarity. Color art. Clarity. And the clarity vandechi mind lagi what is that we can do which is good for us. Nariya choices irke life lo. What choice that you take so that you can be a good person or you feel good for yourself or others is important. And the choices law, whatever you choose to do, iponama gardening is one of the choice that we took. And the choice that we have taken for gardening, we thought we should invest in that, take care of it, because it's not just the plants are also the living being and they are also adding a lot of value to the nature and the environment. So we thought, let's take care of the plants because this is the choice that we made, and you cannot just, they have become like part of the family now. The plants that we have started growing and they have become part of the family, and we wanted to take good care of it so that they also reciprocate in terms of giving us fruits and the yield that we get it from our little terrace garden. And for all these things that we have done, every time it is a celebration that we have to celebrate ourselves for all small little things that we do. And we thought
the terrace garden which has come up in this last 90 days that we have invested in it, and it has come up in a very nice way. We thought we should celebrate it, and the celebration when we thought of these ideas of doing the painting, we thought celebrating it in the form of painting is the best way that we can pat ourselves that we have done a good job, and that's where the painting idea has come. And we have a little painter who has contributed to the painting of our garden, and that's where I thought she's there with us now. If I can take your kind permission to call her, she's Brinda. Brinda Vama, please come. வணக்கம், என் பேர் பிருந்தா. நான் ஏர்போர்ட்காக 3 வால் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன். விவேக் சார் இந்த மாதிரி வால் பெயிண்டிங் பண்ணணும்னு சொன்னார். அதனால நாங்கள் டீமாக இந்த வால் பெயிண்டிங் பண்ணோம். இந்த சான்ஸ் கொடுத்த ஆண்டிக்கும் அங்கிளுக்கும் தேங்க்ஸ். Thank you very much. Thank you very much. You are a very good artist. And this is an inspiration actually. Many children has to develop the art as a passion and learning. She is so little, but we are learning a lot from her. Very patient, silent painter. Silent painter, very neat and clean painter. Thanks, Brinda. Thanks, Brinda. For coming and a big clap to. Cheers to her. Cheers to. சார், மேடம் நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்காக நிறைய விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க, முடித்தாங்க. நீங்கள் நல்ல ஒரு இந்த லாக்டவுன் டைமில் நல்ல ஒரு சாங்லாம் பாடி டெய்லி ப்ராக்டிஸ்லேயும் இருக்கீங்க. இப்போ ஒரு பாட்டோட முடிப்போம். இது COVID-19 டைமில் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹேபிட் சிங்கிங் ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதில் நிறைய அப்ரிஷியேஷன் வந்திருக்கேன் ஃப்ரம் ஸ்டார் மேக்கா. அண்ட் while singing, my best critic is my wife. So one of the best recent song I was singing. So I will just sing few lines of that to conclude. Okay? பாடுங்க சார். खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। சார், நீங்கள் பாடிய பாடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது என்ன படம், என்ன எப்படி நீங்கள் இந்த பாட்டை சூஸ் பண்ணீங்க சார்? இது ரீசெண்ட் மூவி பேர் சிச்சோரே. சுசாந்த் சிங் ராஜ்பூத் ஒரு டேலண்டட் பாலிவுட் ஆக்டர், அவங்களோட மூவி. இதில் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் எப்படி பண்ணணும், ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அது எல்லாம் பார்க்கணும். இப்படி ஸ்ட்ரெஸ் இப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு குழந்தைக்கு ப்ளஸ் எல்லாத்துக்கும் இதில் நல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது பாட்டை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது மீனிங் கூட அதே மாதிரி இருக்கு. நம்ம கையில் காசு இருந்தாலும் காசு இல்லாமல் நீங்கள் யாருக்கு கேட்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும். அதுதான் மெசேஜ் இது பாட்டில் இருக்கு. Thank you, sir. Finishing. On behalf of both of us, Reena Das and Subrat Mati, நம்ம ஜெயகர் ஸ்ரீனிவாசன் நம்ம இன்டர்வியூ எடுத்து பண்ணாங்க ஸ்பீக் டிவியில். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து இந்த ஒரு டைம் எடுத்து நமக்கு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி நம்ம செலிப்ரேஷன்ல யூ ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் இட். Thank you very much. Thank you so much, Jayakar. Thank you. நந்தவனன் மாடில் நந்தவனன் மலரும் தாமரை தேடியும் கிடைக்காத கெவிட்டாத செல்வங்கள். This is our Tamarai
font, and that is how this poem has come out. Thank you very much to all the viewers, whoever is watching it. நமக்கு எல்லா சென்னை எல்லா தமிழ்நாடு எல்லாருக்கே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி for being watching this, and big வணக்கம் to all of you once again. Thank you very much. Thank you. நன்றி.